Good morning, students. We already start chapter number 10, light reflection and refraction, and we already complete first part, reflection of light, and also we discuss the refraction through a rectangular slab, what is the refraction, and also we discuss the refraction by spherical lenses. So what is a lens? A transparent material bound by two surfaces which both surfaces are spherical, or one is spherical in nature. In last video we will discuss also the important terms related to lens like a mirror, principal focus, principal axis, center of curvature, radius of curvature, focal length and focus point. So these all terms we already discussed in case of mirror as well as in case of lens in previous video. Today we elaborate more because lens is a part of two spheres. So we draw here two spheres because on paper there is a 2D structure. So ये spheres draw ਕੀਤੇ हैं मैं. सो इत्थे साडे को कन्वैक्स लैंस की जिहड़ी फॉर्मेशन हो रही है वाली. सो जिथे साडे को आ जिहड़ा क्योंकि इस जिहड़ा पार्ट है स्फेरिकल पार्ट लैंस का वो इस स्फीयर का जिहदा सेंटर C1 है इत्थे, तो ये जिहड़ा पार्ट है साडे को स्फेरिकल सरफेस पार्ट है जिहड़ा कन्वैक्स लैंस का उहदा स्फीयर इहदा पार्ट है साडे को, जानी ये साडे को जिहड़ा फॉर्म पार्ट है M to N ये साडे को की है कन्वैक्स लैंस है. बिकॉज बोथ a lens which is a transparent material bound by two spherical surface. So दोनों spherical surface ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ sphere ਦਾ ਇੱਕ part ਹੈ. So it means there are two centers. ਇਹਦੇ corresponding ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ center ਹੈ ਉਹ C1 ਹੈ, ਇਹਦੇ corresponding ਜਿਹੜਾ center ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ C2 ਹੈ. So the distance from C1 to optical center that is called radius of curvature, and O2 to C2 that is also called radius of curvature. It means two radius of curvature, either a left side or a right side according to the sphere. Similarly, there are two focus point that is F1 as well as F2 because light passes from this way to refract from focus point, and also the light ray comes from this side because transparent material है जिहदे through light easily साडे को pass out होंदी है. So that is also a focus point. It means there are two principal focus. जे लाइट इस पास आ रही है तो फोकस पॉइंट ए है, जे इस पास आ रही है तो फोकस पॉइंट ए है. इट मीन्स देयर आर टू प्रिंसिपल फोकस F1 and F2. So C1 and C2 are the center of curvature, and the distance from C1 to optical center or C2 optical center that is called radius of curvature. That is called radius of curvature. And when the parallel rays comes from principal parallel to principal axis after reflection it passes through a focus point. So इधर दी भी आ रही है after reflection focus point ते meet कर रही है, that is called principal focus. तो इस side तो भी साढ़े को आ सकती है ने इस point दे विच भी move करनी है. So there are two principal focus F1 and F2. F1 and F2, and the distance from optical center to F1 or optical center to F2 that is called focal length. That is called focal length. So there it means there are two focus. So साडे को focal length है जिहड़ी वो lens की same होगी, but जिहड़ी light है किसी भी पासे साडे को fall हो सकती है, left तो भी right तो भी. So the distance from O to 2F it is called radius of curvature. So radius of curvature that is equal to double of focal length. ठीक है. So O to F1 की है focal length है, इत्थों लैके इत्थे तक की है focal length F. So इत्थों लैके इत्थे तक की होगा है 2F. मीनस F1 का डबल कर दिए तो की बन गया 2F1, जानी सेंटर ऑफ करवेचर में असी 2F1 भी कह दें. इस तरह इस केस दे विच भी C2 में असी की कहने 2F2. सो दी लाइन पासिस थ्रू focus point and optical center and focus point, another focus point that is called principal axis. That is called principal axis, and the size of convex lens or concave lens or the effective diameter that is called aperture of that lens, and the center of lens is called optical center. Clear? Similarly in case of concave lens, so these are the two spherical parts. So a sphere the आ साडे को center है, a spherical part दा साडे को ये center है. So इत्थे भी C1 C2 2F1 F1 optical center ये है साडे को. ठीक है. ये साडे को जिहड़ा मिडल है ते जिहड़ा इफेक्टिव डायमीटर हो की है साइज ऑफ जिहड़ा हैगा लेंस दा दैट इज कॉल्ड अपर्चर. सो हियर 2F2. So C1 C2 or 2F1 or 2F2 that is called center of curvature. F1 and F2 are called principal foci or principal focus. O represent to optical center, and distance from O to F1 or O to F2 that is called focal length. Clear?
and the distance from O to C1 or O to C2, that is called radius of curvature. So the terms are same like a mirror. Clear? So next we discuss the image formation in lens using a ray diagram. So ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ what happen when ray comes parallel to principal axis after reflection ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਇਸੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ image formation in lens using a ray diagram. So in first case, because we can represent image formation by lens using a ray diagram, so ray diagram also helps us to study nature, position and relative size of image formed by lenses. So for drawing ray diagram, there are like a spherical mirrors, we have three following ways to draw the ray diagram. So first one is a ray of light from object comes parallel to principal axis. After refraction passes through principal focus or appears to pass through principal focus. क्योंकि ਜਿਹੜਾ convex lens ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ converge ਕਰਦਾ rays ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ concave lens ਆ ਉਹ diverge ਕਰਦਾ. So when ray comes parallel to principal axis after refraction, ਇੱਥੋਂ middle ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ refract ਕਰਾਉਣਾ, bend ਕਰਨਾ. After refraction it passes through focus point. ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋਊਗੀ. क्लीयर कि किसी पासे भी साढ़े को जी रे ऑफ लाइट वो आ सकती है. सो दी रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लैक्शन. आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू दी प्रिंसिपल एक्सिस फॉर कन्वैक्स लेंस. इत्थे साढ़े को की है कन्वर्जिंग है. फॉर कनकेव लेंस व्हेन रे ऑफ light comes parallel to principal axis after refraction it diverge, but it appears to pass ਥਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਊਗੀ. ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਆਫਟਰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ. It passes through principal axis and in concave lens ray appears to diverge from principal focus located on the same side of the lens, so appears to pass through the principal axis. So ये साढ़े को first case ही, if the ray of light comes parallel to principal axis after refraction or after emerge through the lens, it passes through the focus point. Clear? Second case, when a ray of light passing through a principal focus after refraction it will emerge parallel to principal axis. So first case ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੇ parallel to principal axis ਆ ਰਿਹਾ. ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ray comes passes from focus point. Focus point ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ source of light ਤੋਂ, object ਤੋਂ. After refraction it parallel to principal axis. After refraction it comes parallel to principal axis in case of convex lens. So a ray of light appearing to meet at a principal focus of concave lens after refraction it will emerge to the principal axis, this shown in figure. So ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ appears to pass through ਕਿ principal focus 'ਚ ਹੀ pass out ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, comes parallel to the principal axis. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ray of light ਸਾਡੇ ਕੋਲ focus point ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ after refraction through the lens, it comes parallel to the principal axis. It comes through the parallel to the principal axis. Clear? So ਇੱਥੇ convex lens ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ pass ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ focus point after refraction, it will parallel to principal axis. ਤੇ ਜੇ parallel to principal axis ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, focus point after refraction. ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ appearing to meet, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਆਈ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਬਟ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਇਹ ਆਫਟਰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਇਟ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ. ਕਲੀਅਰ? ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਕੇਸ, ray of light passing through the optical center of lens will emerge without any deviation. If the light passes from the optical center, मतलब कि center च निकल रही है साडे कोले lens दे, चाहे वो concave lens है चाहे वो convex lens है, वो साडे को straight जाऊगी, किसी पासे नूं भी वो refract ਜਾਂ deviate नहीं होगी, वो सीधी जाऊगी. So there is a point where no refraction occurs. साडे को जिहड़ी हैगी है ray of light when passes through the optical center of the lens, either a concave lens or convex lens, it emerge without any deviation, मतलब कि directly ही जाऊगी, किसी पासे ਨੂੰ refract ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ deviate नहीं होगी in case of convex lens or concave lens. Clear? Similarly in case of concave lens, it passes through the optical center O without any deviation, it goes through
ਦੀ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡੈਵੀਏਟ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਫਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਐਟ optical center. So these are the ray diagrams for image formation of convex lens or for few position which we discuss in next video. And when we placed object at infinity and object placed beyond C1 and between C1 and F1 and at F1 and between optical center and focus point. So that ray diagrams we will discuss in next video one by one. All the cases for convex mirror, convex lens 6 diagrams, and for concave mirror, concave lens there are 2 ray diagrams. So if you guys have any doubt in these properties, how to draw the ray diagram when ray comes parallel to principal axis after refraction it passes through principal focus, when ray comes passes through a principal focus after refraction it comes parallel to the principal axis, and if a ray comes from optical center it without any deviation to pass through the lens. So if you have any doubt in these terms you can contact me or through message or through call you clarify your doubt. Thank you.